Yes, today we are doing an important topic from module 1. First module. We are doing objective and subjective point of view. Objective and subjective point of view. That is what we are doing now. What is objective point of view and what is subjective point of view? You know, objective point of view means that it is a factual description. Subjective point of view means inserting our own interpretations in it. Objective, vastunishtamaya. Subjective, atmanishtamaya. Objective, vastunishtam. Subjective, atmanishtam. See, objective and subjective point of view. When you look at a topic from an objective point of view, you are looking at it as an outsider or a third person. When you look at a topic from an objective point of view, you are looking at the thing as an outsider or a third person. Like a fly on the wall, you are reporting what you see. You are just like a fly sitting on the wall and reporting what you see. ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈയെ പോലെ ഒരു ഈച്ചയെ പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. Like a fly on the wall, you are reporting what you see. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് take for example a party. A party is being described. An objective narrative might sound something like this. അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ എല്ലാ പാർട്ടിയും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. The private party room was about the size of a small airplane cabin. The private party room was about the bigness of a small airplane cabin. Roger and Mabel, two fictitious names. Roger and Mabel were dancing together. Rita was eating a piece of chocolate. Rita, the small girl, Rita was eating a piece of chocolate that she had cut into 3 bits. She had cut the chocolate into 3 bits for her parents also. This is amazing, she said, licking the pudding from her fingers. Licking the pudding of the chocolate from her fingers, she said, this is amazing. A Labrador retriever, a dog, a ferocious dog, a Labrador retriever was sleeping in the corner. So this is a description of a party. It is a dry as dust description. Or we can say, this is only a factual reporting, or this is a factual description. Thus it becomes objective description, or the writer or the author looks at the party in an objective point of view. The writer or the author looks at the party with an objective point of view here. See, in this narration or in this narrative, there are of course no emotions, nothing like that. There are of course no emotions in this report that can be attributed to the author. ഓതറിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻസും ഇതിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ടില്ല. കണ്ട കാര്യം അതേപോലെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. Instead, the anecdote means precedent. Anecdote that was actually said by someone else. ഈ ഒരു സംഭവം വേറെ ആൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. Hence the audience can draw, hence the listeners or the audience can draw its own conclusions. ഓഡിയൻസിന് അവരുടേതായ കുറേ നിഗമനങ്ങൾ, ഡാൻസിനെ കുറിച്ചും കുട്ടിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അവരുടേതായ കുറച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. The audience can reach its own conclusions based on the available factual data. So now take a look at the same party. Please view the same party from a subjective point of view. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നറേറ്റീവ് എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം. Where the author inserts his or her own interpretations. When it becomes a subjective point of view, the author or the narrator or the author
inserts his or her own interpretations. ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കാണുമ്പം അത് എഴുതിയ ആളിൻ്റെ റൈറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറിൻ്റെ അതായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് more emotions from the narrative. Now let us see a subjective description by inserting the author's emotions and interpretations in between. How will it become? The private party room has crammed. Crammed means uncomfortably small. The private party room has crammed. Although Roger and Mabel managed to dance with one another, although the couple managed to dance with one another, although Roger and Mabel managed to dance with one another, they looked as if their steps were uncomfortable and stilted. Stilted means unnatural and stiff. So here we can see the author is inserting his own interpretations on what he or she saw. ഇവിടെ ഓതർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അയാളുടേതായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അയാളുടേതായ ചില ഇമോഷൻസോടെ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നല്ലേ. സി ഓൾദോ റോജർ ആൻഡ് മേബിൾ managed to dance with one another, they looked as if their steps were uncomfortable and stilted, unnatural and stiff. Poor Rita has to satisfy herself by eating. Though she said amazing as she munched on the eclair, it was obvious she was being sarcastic. Though she said amazing as she munched on the eclair, it was obvious she was being sarcastic. The party was so boring that the dog on the corner couldn't even stay awake. So, you know, the meaning of this narrative has changed a lot. See, the meaning has more changed from the narrative we had found earlier, which is objective. So, this has become subjective. So, this is the difference between objective narrative and subjective narrative. So, in order to differentiate the thing, see, this brief anecdote is given to you. The subjectivity of the above paragraph is obvious. The subjectivity of the narrative is very much obvious. And the meaning of the article has a very drastic, very speedy change because the author has inserted or put his or her own personal feelings in the description of the party. Sometimes it is difficult to determine when and where to use objectivity or subjectivity. Sometimes reporters and authors find it very difficult to determine where to put and when and where to use objectivity and subjectivity. പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടേഴ്സും മുതൽ റൈറ്റേഴ്സും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി വേണ്ടത്, എവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതണം, ഏത് ഭാഗത്ത് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് thing for so many reporters and others while they are writing reports. Even proficient and experienced journalists sometimes allow subjectivity to seep. S-E-E-P. Seep means flow. Seep into their reporting. അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി they usually allow subjectivity to seep into their reporting. Even proficient and experienced journalists sometimes allow subjectivity to seep into their reporting. In a human interest story, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിതാപകരമായ കഥ പറയുന്നത്, അവസരയുടെയൊക്കെ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പീഡനത്തിൻ്റെയോ കൊലപാതകത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ, see, in a human interest story, what can we do? We can add subjectivity. In a human interest story, it might be appropriate. It might be quite appropriate to add a subjectivity.
subjectivity to the story. In a human interest story, it is always appropriate to add subjectivity to the story. After all, the author is trying to evoke a certain human response from the audience. What is the intention of the author? The author is trying to evoke a certain human response from the audience, and one of the best ways to do that is to evoke the feelings from the audience is to take the audience on a journey. To take the audience on a journey to the author's viewpoint. എന്ത് ചെയ്യണം? വായനക്കാരെ ഓഥറിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലേ വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. So after all, the author is trying to evoke certain human response from the audience, and one of the best ways to do that is to take the audience on a journey to the author's point of view or viewpoint. However, in a news piece about a local fire or other such a casualty, when the report is about a local fire or in such a casualty, it is always best to use objectivity. ഒരു തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാഷ്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കലർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നാരേറ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പറയുന്നിടത്ത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആകാം. അല്ലാതെ ഫാക്ച്വലായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കലാമിറ്റി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ the journalist can use objective. While journalists are reporting factual things, they can obtain quotes from experts. They can use quotes from experts. But to leave all your own personal opinions, but you have to leave all your own personal opinions. Of course, sometimes there are gray areas, but even in such things, even in such a factual reporting, there will be gray areas where either subjective or objective viewpoints could be acceptable. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ച്വലായ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ചില ഗ്രേ ഏരിയാസ് വരും. അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് എലിമെൻസും ചേർക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനോടൊപ്പം സബ്ജക്റ്റീവ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സൂടെ കലർത്താൻ പറ്റും. അക്സെപ്റ്റബിളായി വരുന്ന ചില ഗ്രേ ഏരിയാസും ഉണ്ട്. Then what is a subjective point of view? A subjective point of view is a personal view of opinion. So a subjective point of view is a personal view of opinion. The subjective defines opinion, judgment, assumption, belief, rumor, suspicion, or anything that you can infer, that you can imagine, that you can infer, you can assume without tangible evidence. നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത എവിഡൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, അസംഷൻ, ബിലീഫ്, റൂമർ, സസ്പീഷൻ, ഇതെല്ലാം തെളിവുകളില്ലാത്ത, വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നതാണ്. Once again, the subjective defines opinion, judgment, assumption, belief, or rumor, suspicion, or anything that you can infer without tangible evidence. A subjective point of view describes someone's feelings or opinions about an event or a person. A subjective point of view often describes someone's feelings, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ എബൌട്ട് ആൻ ഈവൻറ്റ് ഓർ എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, നമ്മുടെ അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, അതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ബിക്കോസ് objective point of view only gives facts. So subjective point of view is quite different from objective point of view because objective point of view only gives facts. The objective defines phenomena that you can see, hear, touch, smell, taste, count, describe or imitate.
നമ്മുടെ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി നോളജ് അതിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫൈൻസ് ഫിനോമിന ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ, ഹിയർ, ടച്ച്, സ്മെൽ, ടേസ്റ്റ്, കൗണ്ട് എന്നുക, ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫൈൻസ് generally anything that is factual. So remember, objective defines generally anything that is factual and based on sensory interpretations. Interpretations given by our senses. Sensory interpretations or the scientific method. So objective defines generally anything that is factual and based on sensory interpretations or the scientific method. That is what is objective point of view. So study these things quite well because it is an important area which may be asked as your paragraph question. So have a good knowledge of it. Okay.